All right. So in the previous two classes, I believe Deva has taught you on HTML and CSS, basic HTML and CSS. So the idea here is like before moving to more a little bit advanced topics or even introducing another topics like JavaScript. So I want you folks to we want to know like what is your understanding on the previous classes and how much you have worked on your own on the concepts we taught you. So we plan to have the demo day on Friday, but Friday I believe like Chitra said at 8 p.m. she has a class as well. So that's why I was looking for another class and I totally forgot about that as well. That's why I plan to move the demo to today. So yeah, so that's the idea. Going forward, we will be having this demo. This will also give you a confidence. Like I have built something, I'm showing it to people. So don't take any pressure or anything. It's totally fine, even if you. I want you to like put some effort on it, definitely. But it's okay, even if it is not up to the marker. Okay, so whatever you have built, show it, but put some effort always. Okay, it really helps you to understand things practically and clearly. That's why that's the reason for this demo. Okay, with that said, let's start without any ado. Who's going first? Arvind? Yes, sir. Yeah, I can please take share it. your screen and yeah, explain it. So is my screen visible? Yeah. Sir, I have built a basic dashboard of a company or any academy. So it has some their names and what their roles and like profiles. And down there we have a table which Mm-hmm. represents the attendance list. Mm-hmm. We have that. Then here are some menu options like dashboard, message. I didn't develop that specialized pages, but I did some just made a nav bar here. Yeah. And this is some basic dashboard website, sir. This looks awesome, actually. Yeah, for initial demo and whatever we have taught you, you have built a very good thing. I Thank you, really sir. appreciate it, and thanks for the effort. And it really looks good. So, Thank you, sir. and can you tell me whatever you have learned out of this? Like, okay, Amit, And actually, I have some. Give me a so, second. okay. Yeah, please go ahead. Yeah. So actually, I know some basics of HTML, CSS during my college days. In the final year, like that. So during this last two classes, it made me to recall all the concepts Mm-hmm. which I learned in the colleges, and Nice. also some detailing that Deva has added to that, like how to build a proper table. Before that, I didn't experimented how to build a table like this, but Mm-hmm. when I listening to the last class, now I learned how to build a table actually, and Awesome. some errors and some minor mistakes also are there, so we'll rectify it in the future, sir. Okay. I'm pinging Deva. Let's see if he can join because really like Deva to see all these things. Okay, okay, sir. Okay, I pinged him. Let's see, because he taught you all these things, right? So I want him to see all these demos. Okay, awesome. You want to tell Thank you. anything other than that? Like, can you show me the code base, like how you have structured the code? Okay, sir. So is the HTML. So initially, uh,
here this is a nav bar which I showed here that Mm-hmm. dashboard messages, and initially I have did the code for that. And for Mm-hmm. icons, I have used CDN from Font Awesome. So I Mm-hmm. have linked that here. So Mm-hmm. these are the itags, which is that icons are shown. And Makes sense. next one is that top main bar, which has some profile pictures on it. Mm-hmm. So these are some assets which I took from the internet actually. Yeah. And Makes then sense. this the 97 percentage and all the details is it's also a table, but Mm. I using flexbox and other things I did like showing up like that. And after that we'll have that attendance list, that section is there. Mm. So using is also using a table, I have built that. That's all on HTML. In CSS So, part, yeah, please go in ahead. CSS part, I have used fonts from Google Fonts actually, like Poppins. That font Super. is a Mm. standard font that I have Mm. used. So, I have used some navigation for like a position like sticky, which Mm-hmm. will do there, and then for the transition effect, I have used a hover function, and then just increased its width so that it Oh, nice. shows like Without some. JavaScript, you have did that. That's good. So Yeah. so So, then and so there is uh, CSS animations as well. If you, yeah, you already used one of the things. You have used transition as well, right? So you yes, can use this transition and some animation properties, keyframes to make the animation even more smoother as well. Yeah, okay, sure, nice. sure. Then for that attendance, I have used some flex properties, Mm. and to that actually this thing is an relative question actually. Mm-hmm. So, Mm-hmm. so I So you used have been already taught with positions as well, relative, absolute, and all those stuff. yes, already know some basics. So while Uh, building that, I have referred something on internet and I did so. uh, so these three topics are already covered. The CSS positioning by Deva. Not in depth, sir, but he did some intro about that. Nice. Yeah, yeah. That is totally fine. It's up to you to go and explore on. Yeah, Okay. yeah, Yeah. sir. That's right. If you have any doubts, you folks can always ask us, like in Discord. Okay. Okay. Awesome. And one more That's thing, can about you my go back part, to sir. index.html Yes. and go to the initial section? So under body, you have put div. Okay. Instead, you have used some Mm. semantic elements. When I say semantic elements, can anyone tell me what is semantic elements in HTML? So header, footer, the main that thing, sir. Correct. So, which means, Yeah, so initially we don't. Yes, Amulya. yeah. Basically, it's used to structure the page like accordingly the header part and the section Correct. part and the part. Yeah. Ideally, you can structure the element, structure the whole document, HTML document with divs alone, only, but without using div. Like instead of using div, we are using nav, section, and all those stuff as well. The reason is like it Yes, gives sir. meaning to it, right? Exactly. Yeah, So sir. So that's why they are semantic, and the browser also understands this perfectly. That's why when it says say main, it's the main content. When it say nav, it's a navigation bar. So the browser understand the specific purpose of that particular tag. Okay. So instead of giving div for everything, Okay, sir. Sure. so in that case, you can use main for that container. Okay, so that you can target directly main instead. You don't even need to give that class. So that in CSS you can just target the main element and then you can style it. Yeah, Okay, sir. Sure. that is one small suggestion. Other than that, I think everything is fine. Yeah, great work. Thanks, Okay, sir. Arvind. Thank you. Who's going next? Amir? So I think
think Amit said some network issues. Maybe Akash. Yes, sir. I'll pass on my screen. Yeah. Akash, are you talking anything? You're in mute. Sorry, sir. Sorry. Sir. No worries. Yeah, sure, sir. This is my first time learning HTML CSS, so I've gone through all the stuff and coming here, sir. No worries. Actually, my project actually revolved on around there was as HTML homework, so that's why these are the parts coming over here. So I used an image over here, and I implemented those hedge tags, and I used a link tab for to move from one page to another. So so this link allows me to go to this page, which is like a small blog, which I actually downloaded an image and linked that image so that you can play it here itself. Actually, I would want to try to directly get that YouTube video from YouTube, but it gave me some restrictions. So that's why I have to download it from the. That's right. You put it as copied as iframe, right? Yeah, that sir. is totally fine. Yeah. You don't need to download the video. That is why YouTube gives you that iframe. So you copy and paste that iframe in your HTML. So you know what is iframe? Who knows what is iframe? Okay, maybe we can talk about that later. Basically, you can embed the external contents like these videos using iframe, okay, or another website's content. Yeah, actually, in YouTube itself, they have given it. If you right-click that, it will actually show us the embedded system itself. Can you show us like how you took that video from YouTube so that others can also learn from that? Yeah. Yeah. So actually, so here's copy embedded code, right? I copy this one. Correct. And so this is the entire thing which you gives me, but the thing is, it's actually a restricted one. So the so the YouTube, see the songs owner actually restricted for other people to use it actually. Correct. So people can decide whether. Correct. So people can decide whether other people can embed their YouTube video in their website or not. So based on that, some of the videos might be open as well. One of the video Akash shows is open, I believe. So that's why it's entering. Okay, Akash, yeah, go ahead. Yeah, sure. So another one is also I use tables as well. So I given some colors and borders actually. Then I am going through a form where you can input your name, email, and radio buttons, which and you can choose a gender and you can submit the button. So submit to the. Afterwards, this is where I use the semantic tags where this is the header part, and this is the now. Now we can use to hover it, and it will actually change the color. And here's the main part of the code, and this is the footer actually. Nice. So this is a common layout of a HTML document. Like you have a header, footer, content, all those stuff. Yes. Yeah. Yes. So this is my code, sir. These are the things I implemented over here. Okay. Yeah. So you have put your HTML and CSS in one single document. For but now, yeah, sir. please Sorry, go. sir. Sorry, I was asking like but you know how to separate the CSS file and then include it in a HTML document. You are aware of that? Yes, actually, I can do that separately. But for now, for starting, I have to see how it works and all that to experiment. So I have done it in internal itself, sir. Oh, okay, super. Okay. Sir. Yeah, looks good, Akash. Thanks for the demo. And I forgot
everyone else to ask questions to Aravind as well. Yeah, it's my mistake. Now you can ask questions to Aravind as well as Akash. So going forward, we will stop at the end and then ask you people to ask more questions. If you want, if you have any questions to Akash or Aravind's demo, you can ask now. Please ask some questions because they have put some efforts. Nobody have anything to ask? Okay. We'll move ahead. Who's next Thanks, sir. in the list? Thanks, Akash. Amelia? Yes, sir. Yeah. Yeah, we can see your screen. Yes, sir. So actually, Devasa told us to create a personal website as a homework. So he has gave some instructions how that page has includes. I've done according to that. Nice. Here I separated the CSS and the title will be the my personal web page he has given. This is the image I have put mine image, like I'll show here. Yeah, basically this is how it looks. Introduction and intro about me, and he told us to create the list of three, like about section, contact section, and the home page. Yeah. After that, basically this is the nav syntax. Like we'll be having the unordered list, and this is the link which I click over there. I'll redirect to the another page. Like home page, I have given the index only. The about page is just about me, and the contact page, contact of my details, which I have just typed it, like not taken Nice. from the user. Yeah, and he told us to create a form. Have just given a sentence instead of giving it. To connect with me, send a request. This is the hover function. Like if we if we go over there, it will hover, like change it to some different color. It will highlight that. So if I click on the form, like I have given some like Inputs. details, fill the forms. Yeah. And this is the to select the gender, and this is the submit form. And yeah, basically this is he told us to create table, which will be the two columns and the two datas which something randomly I have given. And this is the footer section which has the name and the current year I'm currently studying. Sure. Awesome. And he told us a bonus challenge to do, like create some homepage for a fictional business, like that. Okay. I've just tried it, like yeah. Okay. Oh. Yeah, basically That's like good. this I have tried. For responsive, I'm not getting like Oh, they will learn on the go. 100%. Yeah. This is the home page, about page. I'm not Why is including it so blurred actually? Is there an overlay on top of it? yeah, actually in the CSS to highlight the thing, I've given the opacity. Like Oh, okay. I Okay. give one. Wait. I believe the opacity in the body, right? Yeah. Yeah. Then this will like this part will not like this looks better. yeah. The home page have not included anything in this page. Like it's No worries. yeah. This is the menu, this is the contact form, this is the connect to other people. Like just the Okay, homepage you I wrote have all the done, CSS yeah. yourself for this, or took some inspirations from?
Yeah, But CSS is what about the sir has taught in this. okay, nice. This looks good actually for a startup project. Nice. Yeah, all the basic Mm, skills. This much is the CSS. yeah. Can you go back to your other index.html? I have seen some different Yeah. things like P1, P2, P3. So those are the tags I haven't seen in HTML at all. So can Here. you show me? Yeah, P3. So these are Yeah, so this paragraph is doesn't have P1, yeah, P2, right? yeah, yeah. Ideally have. Yeah. Actually, I was just trying whether it's matter or not. Based on the class, we can give in the CSS, like Yeah. to differ So the. ideally, the browser is very forgiving. Even if you forget to close a tag, it won't complain. But we need to write some semantic HTML so that it will be. You can check your website if it is uh, like standardized to W3C or W3C compliant. So at the time, the P3 is not a HTML tag at all. So it will complain in that case. Okay. Okay, So okay. we have only paragraphs. Based on the paragraph, you can give some class on the paragraph or ID on Yeah, yeah. the Based on paragraph that, and then style it. Yeah, we used to style that. Yeah, correct, I was correct. checking. I forgot to remove after. Doing. Nice. If we give the flex container to style it, we can change these Okay. formats. And Okay, you here, have been already taught with Flexboxes layout, yeah, Flexbox layouts as the well. rest told. Yeah, here I have used that. Like I Nice, have nice. given the same flex is one for all the things, so the distance between them is it. Mm-hmm. Mm-hmm. Nice. And one This is more small suggestion is like, can you go back to the website to the browser? yeah, Yeah. So here you can see whenever if you go to your cafe example, it was perfect. Like your menus are larger than the actual content, right? yeah. So I forgot about the title, but so here, hello everyone, I'm Amulya. So here, uh, The the size, font navigation size. menu, yeah, the on-site is a little bit bigger. So your title introduction is smaller than the actual content. Yeah, So these are the things. Maybe one thing we can do is like we can call this guy Shiva as well someday, so that can tell more UX things than me. yeah, yeah. So yeah. So otherwise, we have covered everything. Awesome. That's good. Maybe one more thing I can tell you is like maybe Yes. move for the next exercise. You can move the navigation to the top and try to do a sticky footer. Even if the content is not full, the footer should always stay at the bottom. That's a good exercise actually. Even Mm, experienced people struggle to do that. yeah. Okay, yeah, you can try that as well. But yeah, thanks. Looks good. Yes, sir. Thank you for the feedback. Yeah. Any questions to Amulya or any suggestions? What could have been done better? No. Okay. Bharat. Yes, sir. Yeah. Can you go ahead? Sorry, sir. நான் பண்ணல Oh. ஹோம்ஒர்க் முடிக்கல இந்த இல்ல வீக் எது ஃபுல்லா வரைக்கும் இல்ல சார் இந்த வீக் ஓகே ஃபுல்லா பிளேஸ்மெண்ட் டிரைவ்ஸ்ல போயிடுச்சு சார் சிடிஎஸ் பிளேஸ்மெண்ட் டிரைவ்ல ஓகே so yeah so if நெக்ஸ்ட் you வீக் have very pressing things you can skip this, but demo is very important and going for it it will be much more stricter. Okay, so anything you should not skip any demos. That's my only ask. Okay, ஓகே சார் no worries. பண்ணிடுறேன். Yeah. Pawan. Yeah, Yes, can sir. you go ahead? Yes, sir. Please share your screen and show the demo. Pawan, are you sharing your screen? Okay, yeah. First name தெரியுதா? தெரியுது Pawan.
Yes, yes, I can see your screen. Yeah. There was a portfolio அந்த மாதிரி actually has a அதனால வந்து நான் இப்படி ஓகே. சரி இதுல ஒரு சிம்பிளான வேவ் வந்து வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து அங்க பேஜ் இண்டெக்ஸிங் வந்து பண்ணிருக்கேன் சார். இப்போ அபவுட் நீங்க வர மாதிரி அந்த மாதிரி மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணிருக்கேன் சார். ஓகே. இது வந்து ஓகே. So this is இன்ட்ரோ மாதிரி சார். Pawan, this is a hash based navigation la. Okay. Okay, but can you tell people like how this hash based navigation works? Index.html பக்கத்துல hash about ன்னு போட்டுருக்கீங்க. இப்போ education click பண்ணா it should go to that education straight it will scroll and go to that education section, correct? Can you click education? Education இருக்குல்ல அதை click பண்ணுங்க. skills projects ஏதாவது ஒன்று click பண்ணுங்களா? பவன்? Pawan's screen got frozen. Okay, Pawan has dropped. Meanwhile, Amir, can you go ahead? கேக்குதா சார்? கேக்குது அமீர். நீங்க ஷேர் பண்ணி இது பண்றீங்களா? ப்ரெசென்ட் பண்றீங்களா? சார் நான் HTML ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்றதுனால எனக்கு அந்த ஹோம்ஒர்க் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல. தேவா சார் சொல்லி கொடுத்தது தான் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன். பரவாயில்ல, காட்டுங்க. என்ன பண்ணீங்களோ அதை காட்டுங்க போதும். ஸோ சிம்பிளா இந்த மாதிரி சார் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தோம். ஓகே, என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அது ஓகே. ஓவனே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாடி கிரியேட் பண்ணி கீழே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து ஹெடர் 1 வந்து மை HTML பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஹெடர் 2 வந்து ஹெட்டிங். ஸோ ஹெடர் 1 வந்து லைக் ஹெடர் 1 ஹெடர் 2 போக போக சைஸ் குறையும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கரெக்ட். ஸோ ஹாய் வந்து கொஞ்சம் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஹலோ அதோட சின்னதாக இருக்கும், வேல்டு அதோட சின்னதாக இருக்கும். ஸோ பேராகிராஃப் வந்து லைக் பேராகிராஃப் கண்டென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பேராகிராஃப் பட் பேராகிராஃப்னு ஹெட்டிங் வச்சு அதுக்கு கீழே பேராகிராஃப் போட்டிருக்கீங்க. சூப்பர். ஓகே, புரியுது. ஸோ அடுத்து லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த கிளிக்ன்றதை கிளிக் பண்ணால் அந்த கிளிக்ன்றது மட்டும் தனியாக லிங்க் கிளிக்கபிளாக காமிக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல இந்த லிங்கை நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு டார்கெட் blank underscore blank. சரி சார். இல்ல டார்கெட் அண்டர்ஸ்கோர் பிளாங்க்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்களா? வாட் இஸ் இட்? அது தேவா சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, அது எனக்கு புரியல சார். ஓகே, அதை ஹவர் பண்ணுங்களேன். அதுல ஒரு இது தெரியுது. அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் வருது, அதை பார்த்து சொல்லுங்க எனக்கு. ஸோ அண்டர்ஸ்கோர் பிளாங்க்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. லோட் தி URL into new browsing context. ஓகே, நியூ பேஜ்ல ஓபன் ஆகணும்னா யூஸ் பண்ணுங்க. கரெக்ட், நியூ டேப்ல ஓபன் ஆகும். browsing context-ன்றது ஒண்ணும் இல்ல, நியூ டேப்னு வச்சுக்காங்க இப்போதைக்கு. browsing context-னா என்னன்றதை நான் இன்னும் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் வர கிளாஸஸ்ல. ஓகேவா? இப்போ அந்த டார்கெட் அண்டர்ஸ்கோர் பிளாங்க் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ அந்த பேஜ்ல நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற பேஜ்லயே அங்கேயே ஓபன் ஆகும். சூப்பர், கரெக்ட். கோ ஹெட். ஸோ அடுத்த லிஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் அன்ஆர்டர் லிஸ்ட், ஆர்டர் லிஸ்ட் 2 டைப் இருக்கு. ஸோ அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்னா லைக் ஜஸ்ட் ஒரு லிஸ்டா கிரியேட் ஆகும். ஆர்டர் லிஸ்ட்னா இங்கே நான் இது ஷோ பண்ணால் எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டர்டா இல்லாமல் லைக் பாயிண்ட்ஸ் சும்மா பாயிண்ட்ஸாக லிஸ்டாக இருக்கும். ஆர்டர் லிஸ்ட்டுங்கும் போது ஆர்டர் வைஸா 1 2 3 அந்த மாதிரி. கரெக்ட். ஸோ டேபிள்ஸ்க்கு வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங்ஸ் மாதிரி
ஸோ அதை இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்கே நேம் கொடுத்துக்கனால இந்த இடத்துல நம்ம நேம் கொடுக்கணும். டிபார்ட்மெண்ட்னா இங்கே அதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்கணும். ஸோ இயருக்கு வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ டூ இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஓகே. ஸோ இதை மட்டும் நான் அங்கே சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணி காமிச்சோன்னா அது டிஃபர் ஆகி நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ ஹெட்டிங்ஸ் தனியாக கீழே உள்ளது தனியாக. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த கண்டென்ட் எனக்கு புரியல சார். ஆக்சுவலாக இங்கே இதுல என்ன புரியலன்னு சொல்லுங்க, நான் சொல்லி தரேன். ஸோ அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியல சார். ஓகே. ஸோ இல்ல ஒரு இமேஜ் ரெண்டர் ஆகுதுன்றது தெரியுதுல. இமேஜுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் நீங்க காட்டணும்னா அந்த இமேஜுக்கு சோர்ஸ் வேணும். அதே எஸ்ஆர்சியில கொடுக்குறீங்க, கரெக்டா? அந்த ஆல்ட்ன்றது நீங்க இமேஜ் இப்போ இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு லோட் ஆகல, ஓகேவா? அப்ப ஆல்டர்னேட்டிவா அதுக்கு என்ன லோட் ஆகுனா தான் ஆல்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் இருக்குல்ல, அதுல ஆரை எடுத்துருங்களேன். ஆர் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுங்களேன். பிளேஸ் ஹோல்டர் vaa.placeholder.com இருக்குல்ல, இங்கேயா சார்? அந்த ஆர் ரிமூவ் பண்ணிருங்க. இப்போ போய் லோட் பண்ணுங்க. அதை போய் லோட் பண்ணுங்க பேஜ். மறுபடியும் கீழே வாங்க. இமேஜ் இருக்கிற இடத்துல இப்போ என்ன இருக்கு? பிளேஸ் ஹோல்டர் இமேஜ் இருக்கா? ஸோ ஆல்டர்னேட்டா ஸோ அந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லைன்னா ப்ரௌசருக்கு அட்லீஸ்ட் தெரியும் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு இமேஜ் இந்த இமேஜ் இதுதான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்றது தெரியும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஆல்ட். ஓகே சார். ஸோ இங்கே இமேஜோட சோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். அது சப்போஸ் ஏதாவது கரெக்ட் ஆகிட்டா அதுக்கு பதிலாக இதை இமேஜ் கரெக்ட். அதான் ஆல்டர்னேட்னு வச்சுக்கோங்க. அது ஆல்ட், அவ்வளோதான். ஆல்டர்னேட்டிவா. ஓகேவா? இந்த இமேஜை கரெக்ட் பண்ணிக்காங்க இப்போ. நைஸ். அடுத்து ஸோ அடுத்து வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அங்கே வந்து நேம்னு அங்கே லேபிள் பண்ணியிருக்காங்க மேலே. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து டெக்ஸ்ட்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெக்ஸ்ட் அது ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டும் இருக்கும். இமெயில் கொடுத்துட்டு அந்த இமெயில் ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நார்மலாக டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டா அது வந்து டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். ஸோ நேம் வந்து நார்மலாக டெக்ஸ்ட் தான் டைப் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி அது டைப் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இமெயில்னா அது வந்து ஸோ @ அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இமெயில் மாடலில். அந்த மாதிரி சொன்னாங்க சார். ஸோ மெசேஜ்னா நார்மலாக பேராகிராஃப் மாதிரி ஏதாவது டைப் பண்ணுறது. ஓகே. ஸோ இது வந்து டைப் இமெயில்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த இடத்துல இமெயில் கொடுக்காம வேற ஏதாவது கொடுத்தா என்ன ஆகும்? டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டா நார்மலாக நேம்க்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி டெக்ஸ்ட்டாகவே அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். இல்ல நீங்க போங்களேன், இது ப்ரௌசர் போங்களேன். இப்போ இமெயிலுக்கு பதில் வேற ஏதாவது கொடுங்க, கொடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணுங்க. சும்மா ஒரு ரேண்டம் டெக்ஸ்ட் ஏதாவது உங்க நேம் ஏதாவது கொடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணுங்க. என்ன சொல்றது? ஓகேவா? இப்போ புரியுதா ஏன் இமெயில்னு கொடுத்தா என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும்? எஸ் சார். வேலிடேட் பண்ணது இல்லையா? யாராவது தப்பா கொடுத்துட்டாங்கன்னா இமெயில் ஃபீல்டு அதை வேலிடேட் பண்ணும். இப்போ பாஸ்வேர்ட்னு ஒரு ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ணுங்களேன். போயிட்டு அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு மேல இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஃபுல்லா அந்த 2 லைனையும் காப்பி பண்ணிட்டு பேஸ்ட் இட் டவுன். காப்பி நெக்ஸ்ட் லைன்ல பேஸ்ட். எஸ், சேஞ்ச் தட் டு பாஸ்வேர்ட். எல்லா இமெயில் இருக்கிற இடத்துல எல்லாத்துலயும் பாஸ்வேர்ட் மாட்டேன். டைப் பாஸ்வேர்ட். ID is also password. இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுவா சார்? Everywhere, wherever you say password, email, change it to password. Label also. Yes. Now go to that screen and try to refresh it. On this. Now type some password. So every input type has a meaning. If it is a password, whatever you are typing will be hidden. Email na, it will do email validation for your name. That is also a number type. Number no input create பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் மாதிரி வரும். ஓகே. ட்ரை நம்பர். சும்மா ஒரு இன்புட்னு போட்டு ஃபுல்லா காப்பி பண்ண வேணாம்.
just copy the input part alone and then do a number. So இது மட்டுமா சார்? இல்ல அது கீழே இருக்கிறது மட்டும், லைன் நம்பர் 130 இது மட்டும். மட்டும். ஓகே சார். டைப் மட்டும் நான் நம்பர்னு மாத்திருங்க. இப்போ போய் பாருங்க. இப்போ ட்ரை அதே போல click that up arrow. ஓகே சார். இதே போது நம்பர் ஃபீல்டு. ஓகே சார். ஓகே நைஸ். அடுத்து ஸோ இது எனக்கு புரியல சார். சிமாண்டிக் எலமெண்ட்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிமாண்டிக் டேக்ஸ் என்னன்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் இப்போ div வச்சு யூ கேன் ஸ்ட்ரக்சர் த ஹோல் HTML document. Instead you are giving meaningful names. Just go to new tab and type semantic HTML tags. Semantic அதான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சர்ச் பண்ணிருக்கீங்களா, அதே போடுங்க semantic HTML elements. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்படியே click that link. Scroll down. அதில் பாத்தீங்களா in HTML புரியுது. அப்போ when you say header tag, you already know header na மேல வருது. So when you say navigation tag, it is used for navigation. Section is part of the section is part of the main content. Aside na it is a sidebar. Footer na it comes in the bottom. So that's why it gives a meaning. Yeah, before all the semantic tags in HTML4 எல்லாமே div தான். You just give class and IDs. Class வந்து you give a header as a class, header as a nav as a class or ID அந்த மாதிரி. After HTML5 they have introduced all these semantic tags. So browser வந்து என்ன சொல்றது, நம்மள மாதிரி not only people who are so all type of people will see, like some of the people are hearing or vision impaired இல்லையா, அவங்களால பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரௌசர் வந்து ஸ்க்ரீன் ரீட் பண்ணும். ஸோ அப்போ they want to know exactly what element is what. Okay, so all these things will help them as well. Okay, sir. That is one of the example, but yeah, there are so many other other things that the semantic elements support. Okay, sir. Okay, yeah, go ahead. ஸோ லாஸ்ட் இங்கே வந்து டேட் டைப் யூஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ டேட்னா இந்த மாதிரி, ஸோ டேட் காலண்டரை யூஸ் பண்ணிட்டு டேட்டா இது பண்ணிட்டு, ஸோ ரேஞ்ச் வந்து இந்த மாதிரி ரேஞ்ச். இதுவும் these are all the different types of inputs, like we say we have seen number, email அந்த மாதிரி. These are even more little bit advanced type of inputs as well. Yes sir. Okay, tell me, where have you seen this range thing? Anywhere? ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்ல, in any website you have seen this range input? அந்த ரேட்டிங்ஸ்லாம் இது பண்றதுக்கு மேபி யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார். ரேட்டிங்ஸ் ஸ்டார், பட் have you seen like in websites like Amazon, Flipkart எல்லாம் வந்து price range இருக்கும். Let's say you want to filter items by price range. I want to see items only starting from ₹100 to ₹500. So that will be the price range thing. Yes. Angala, you can use it, right? Yes sir. Nice. I think overall this demo class went well. And Pavan, is it possible to show now? Okay, Pavan, ipo sir, I am mobile இருந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் சார். Oh, okay. No worries. You can send your files. We can review that as well. But next class, we'll try to come to a place where you have good internet and then show the demo. Okay. இப்போ மொபைல்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணாலும் காமிக்க முடியுமா? வாய்ப்பு இருக்கா? ஏதாவது உங்களோட அப்படி? ஓகே, எனிவேஸ் லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல இருந்து நீங்க இது பண்ணலாம், பட் வேணாம், அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி. No worries. But next class, let's try to show the demo, and please share your files. Or everybody know to use how GitHub, or everybody is familiar with GitHub?
Okay, please upload all these documents to your GitHub. Okay, Deva and I will review those things as well. பரத், டைம் கிடைக்கும் போது நீங்களும் பண்ணிட்டு GitHubல அப்லோட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டெமோ கண்டிப்பா நீங்க பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே சார், பண்றேன் சார். Okay. I think we will stop here for today. Next class I will take JavaScript basics. Tomorrow Srijit might be taking JavaScript basics, but I will let you know, folks. Okay. Any questions or any doubts? சார், இப்போ இவங்கெல்லாம் ஹோம்ஒர்க் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாங்களா, அதுவும் இதே மாதிரி கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுமா, இல்லை எக்ஸ்ட்ராவா எதுவும் தேவைப்படும்? அதேதான், அவங்க எல்லாம் என்னன்னா கொஞ்சம் CSS எக்ஸ்ட்ராவா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, அவ்வளவுதான். மற்றபடி எல்லாரும் அதே HTML CSS நீங்க யூஸ் பண்ண HTML CSS தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. யூ கேன் டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் டிஃபரெண்ட் வெப்சைட்ஸ். நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச வெப்சைட் எடுத்து யூ கேன் ட்ரை டு மிமிக் இட் எக்ஸாக்ட்லி how it looks. Like Amulya has done that cafe example. Arvind has done that the student management system மாதிரி ஒன்று. So all these things look good இல்லையா? ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சுல, அந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். வேற ஏதாவது வெப்சைட் பார்த்துட்டு யூ கேன் ஹேவ் அ சிம்பிள் ஹெடர் கீழே ஒரு நேவிகேஷன், மெயின் கண்டென்ட், சைட் பார், ஃபூட்டர். திஸ் இஸ் அ ஹோலி கிரேட் லேஅவுட் மாதிரி சொல்லுவாங்க, which is like most of the websites have this formula. ஒரு ஹெடர் இருக்கும், நேவிகேஷன், மெயின் கண்டென்ட், சைட் பார், ஃபூட்டர். இதை நீங்க போட்டீங்கனாலே வெப்சைட் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். இட் வில் லுக் குட். After that you can creatively do whatever you want. You can get inspirations from Dribble னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அந்த Dribble போனீங்கன்னா you will get some inspirations, like for example இதை எடுத்துப்போமே. I don't know if they have a demo here, but yeah, you get idea, right? இந்த மாதிரி different designs you can see so that you can try to mimic this. இப்போ இதே பாருங்களேன். So you have a logo here and a navigation bar here. All these things form a header. இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா hero section னு சொல்லுவாங்க. So this part they call it as hero section. After that they have content, and then there might be some scrolling areas or something like that. Okay, so these kind of things you can get inspirations. இதோ ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா ஜென்ரல் நீங்க வெப்சைட் டிசைன் டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்ட்டு சர்ச் பண்ணாலே you get lot of things. யாருமே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நீங்க எதுவும் லேர்ன் பண்ண முடியாது அதுல இருந்து. வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங், வாட் எவர் கோட் யூ ஆர் ரைட்டிங், யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பர்ஃபெக்ட்லி. ஈவன் the demo doesn't look neat or something, try to make it neat, but if you copy paste something, always make sure you understand it. Okay, ரேண்டமா இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ல நீங்க போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். Like this. Overall you got idea, right? Okay sir. So இது ஒரு இந்த இடத்துல we have headerலே we have like primary header, secondary header அந்த மாதிரி. So this is a logo and we have a navigation bar. Again, this is a hero section where இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா you might have some gallery of images, all those stuff, and you have other this animations and stuff. So some of the items you can achieve with plain CSS itself, but some of the items might need JavaScript. So once you get familiar with JavaScript, you can do all these gimmicks, all these bells and whistles you can add. இதெல்லாம் பார்க்கறப்பே நல்லா இருக்கு இல்லையா? So this is again like ஒரு one page website மாதிரி. Without navigating away from the website, they are just crawling you to that exact section. Okay. So basically this doesn't has a JavaScript, right? Correct.
but very minimal JavaScript. There is something called scroll to, you can call it, and it will scroll to that section. But apart from that, to do this, you don't even need JavaScript if you're using hash-based navigation. I think Pawan's demo had that. So, can you explain? Hash-based navigation. Yeah. It's nothing but you give an ID to that particular element, and then you mention that ID in the URL itself. When you click that, exactly you put a hash there, and it will go to that particular section. So that's how it works. Maybe take that as homework as well next time. Okay, just search for hash-based navigation. Okay, maybe I will send you. Yeah, this is how it works. And here they're using some smooth scrolling. These things won't matter. You can just add ID there, and then the ID should match that URL location, and it will go to that particular section. Yeah, basically instead of having other HTML file in that, if you put the details of the content in the section form, then it will redirect to that. Correct. Something like this. You can see that, right? Yeah. Yeah. I don't know. There is not a great example, but I'm trying to get a proper example for this. Yeah. Take this as a homework. Maybe. Yeah. Awesome. Any other questions? All right then. Thank you, folks. See you in the next class then. Yeah. சார் அந்த கோட் எழுதும்போது ஃபூட்டர் செக்ஷன்ல வந்து அந்த காப்பிரைட் சிம்பிள் இருக்குல்ல சார், தென் அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து HTML கொண்டு வரதுக்கு ஒரு டேக் இருந்துச்சு. அது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது எனக்கு தெரியல சார், அதனால அதை பண்ணிட்டு வச்சுட்டேன். அது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க. Okay, so there is something called ampersand. Correct, I believe this should be the. Yeah, this is the one. இதான் கேக்குறீங்க இல்லையா? இதானே கேக்குறீங்க? ஸ்கிரீன் தெரியல சார். Oh, sorry. Okay. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ் சார். இதான் கேக்குறீங்க கரெக்டா? ஆம்பர்சண்ட் காப்பின்னு போட்டா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எப்படி காப்பிரைட் சிம்பிள் வரும். எஸ் சார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டேக்ஸ். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆம்பர்சண்ட் காப்பின்னு ஒன்று இருக்கு. இதெல்லாம் செட் ஆஃப் ஒரு யூனிகோட் டேக்ஸ் மாதிரி. என்ன சொல்றது? இந்த இருக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பை HTML. இந்த மாதிரி நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு வரலாம் HTML-குள்ள. ஆர் ஈவன் யூ கேன் பிரிங் இன் எமோஜிஸ் ஆல்சோ. ஸோ இது என்னன்னா நீங்க யூனிகோட்ஸ் பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. விச் மீன்ஸ் லைக் நார்மலா ஒரு தமிழ் லாங்குவேஜோ இல்ல வேற ஒரு லாங்குவேஜ், இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் லைக் தெலுங்கு, கன்னடா எதுவா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வேர்ல்ட்ல எவ்வளவோ லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லா லாங்குவேஜஸையும் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு காமனான கோட் தான் நம்ம யூனிகோட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த யூனிகோட யூஸ் பண்ணி லாங்குவேஜஸ் மட்டும் இல்ல, பட் ஆல்சோ வி கேன் பிரிங் இன் ஆல் தீஸ் எமோஜிஸ் அஸ் வெல்.
So previous to Unicode, there is something called ASCII, American Standard Code of Information Interchange in Solid. So that represented only very less characters. So compared to ASCII, Unicode can represent more characters. So based on the combination, if the hash 128507 represents this mountain symbol. அந்த மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தமிழ் யூனிகோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம்னா so each of this letters right represent this, like each of these unicodes represent a separate letter. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி symbols இருக்கும். That's how they are rendering the copy symbol there. இது வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி, பட் அண்டர் த ஹுட் இட் வில் பி லோடிங் தட் யூனிகோட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் காப்பி நான் இதுக்கு ஒரு யூனிகோட் இருக்கும் பாருங்க, ஆம்பர்சன்ட் காப்பி யூனிகோட் அப்படின்னு நான் தேடினேன்னா U+0 இதுதான் அந்த காப்பிரைட் சிம்பிளோட யூனிகோட். ஓகே, ஸோ அண்டர் த ஹுட் இட்ஸ் யூசிங் தட் யூனிகோட். Does that answer your question, Pawan? Yes, sir. Okay. Any other questions? Thank you then. I will stop the recording here.